It's time to be fully responsible for the self. Ήρθε η ώρα ή ας πούμε ήρθε η στιγμή να ανακτήσουμε πλήρη υπευθυνότητα σχετικά με τον εαυτό. There's no one else to blame. Δεν υπάρχει κανένας άλλος που μπορούμε να ενοχοποιήσουμε ή να κατηγορήσουμε. Any time that your mind or your thoughts go towards the other in an accusatory manner, Κάθε φορά που ο νους πηγαίνει σε κάποιο άλλο πρόσωπο, σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, με έναν κατηγορηματικό τρόπο, even if, for instance, even if someone cuts you off on the road when you're in your car. Ακόμα, παραδείγματος χάρη, αν κάποιος σας κόψει στο δρόμο την ώρα που είστε στο αμάξι σας. Even if your partner annoys you. Ακόμα και αν ο συνέτερός σας, ο σύντροφός σας, σας ενοχλεί. Anytime your thoughts go towards the other in anything other than love. Κάθε φορά που ο νους σας πηγαίνει σε κάποιον άλλον, με έναν τρόπο που δεν έχει σχέση με την αγάπη, you take 2 steps backwards. Κάνετε 2 βήματα πίσω. Anytime you're blaming the government, the Russians, the Turks. Κάθε φορά που κατηγορείτε την κυβέρνηση, τους Ρώσους, τους Τούρκους, you take 5 steps backwards. Κάντε 5 βήματα πίσω. And this is backward on your evolutionary process. Και αυτό είναι μία υποχώρηση σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεσαι. Your spiritual path, you could say. Μπορούμε να πούμε στο πνευματικό μονοπάτι. Το πνευματικό μονοπάτι σας. Because as you all well know, the times are changing. Γιατί όπως όλοι γνωρίζετε, η εποχή, οι καιροί αλλάζουν. There is an accelerated flow towards the new earth, the new vibration. Υπάρχει μια αναπτυσσόμενη, μια μεγαλύτερη ταχύτητα, μια επιτάχυνση προς τη νέα γη, προς τη νέα δόνηση. You're all here on the planet Earth for a reason. Είστε όλοι εδώ πάνω στον πλανήτη Γη για κάποιο λόγο. And that reason is to evolve. Και αυτός ο λόγος είναι για να εξελιχθείτε. To become closer to God. Να έρθετε πιο κοντά στο Θεό, στο Θείο. Or closer to godliness. Ή πιο κοντά στην, ας το πούμε, στην θεϊκότητα. Playing the victim in any circumstance will keep you tied to the old energies. Το να κάνετε τα θύματα, σε οποιαδήποτε περίπτωση, σας δένει στις παλιές ενέργειες. Even if you have to reprimand someone, your child, for instance. Ακόμα και να χρειαστεί να δικάσετε κάποιον. It's better to have the energy of in a loving way sharing with you
that you've done something that's unacceptable. Καλύτερα να έχετε μια προσέγγιση αγαπητική, όπως ότι έχεις κάνει κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό, αλλά με έναν αγαπητικό τρόπο. There is no turning back now. Δεν υπάρχει επιστροφή πλέον. This is, in fact, this equinox represents the big shift into the new age, the new energies, the new flow. Αυτό το ηλιοστάσιο λοιπόν εκπροσωπεί τις νέες ενέργειες, τη νέα ροή, τη νέα εποχή. Anything that does not serve you, does not serve your highest vibration, must be left behind. Οτιδήποτε δεν σας υπηρετεί, δεν υπηρετεί την υψηλότερη δόνηση, πρέπει να αφαιθεί πίσω. And the thoughts of unfairness don't belong in the new earth. Και οι σκέψεις του μη δικαίου, ας πούμε, του αδίκου, δεν ανήκουν στην νέα γη. You can't take them with you. Δεν μπορείτε να τις πάρετε μαζί. It's time to take full responsibility for yourself, your position, your condition, and then you may change it. Ήρθε η στιγμή να πάρετε πλήρη υπευθυνότητα για την κατάστασή σας, για τη θέση σας, και μετά μπορείτε να το αλλάξετε αυτό, αφού πάρετε πλήρη υπευθυνότητα. If you don't take full responsibility, you won't be successful in changing it. Εάν δεν αναλάβετε πλήρη υπευθυνότητα, δεν θα υπάρχει και επιτυχία στην αλλαγή αυτή. So, okay, let's have a small exercise. Close your eyes. Λοιπόν, ας κάνουμε μια μικρή άσκηση. Κλείστε τα μάτια σας. Sit with your feet on the ground. Σταθείτε με τα πόδια σας στη γη. And open your hands on your knees. Και ανοίξτε τα χέρια σας με τις παλάμες ανοιχτές προς τα πάνω στα πόδια. And now, you're going to imagine, what is it? Μπορείτε να φανταστείτε A spiral of light coming into your μία δίνη φωτών crown chakra. να κατέρχεται στο τσάκρα του κεφαλιού, στο τσάκρα της κορυφής. This light is clearing your energy field. Αυτό το φως καθαρίζει το ενεργειακό σας πεδίο Of anything that's not serving you. Okay? από οτιδήποτε δεν σας υπηρετεί. So it's going out through your feet, back to the earth. Και φεύγει μέσα από τα πόδια σας, επιστρέφει πίσω στη γη.
Deep breaths. Deep breaths. Βαθιές αναπνοές, πάρτε όλοι βαθιές ανάσες. Bring your hands together at your heart. Φέρτε τα χέρια σας μαζί στην καρδιά. Ενώστε τα στην περιοχή της καρδιάς. And know that you are the way. Και γνωρίστε ότι εσείς είστε ο δρόμος. Only you can do it. Μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε. No one can do it for you. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει για εσάς. You must police your thoughts. Θα χρειαστεί να αστυνομεύετε τις σκέψεις σας. That's the only way. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Forgive yourself. Συγχωρέστε τον εαυτό σας. Not because it's a human nature to blame, to criticize, to see mistakes in others. Γιατί είναι η ανθρώπινη φύση να βλέπεις λάθη στους άλλους, να κριτικάρεις, να κατηγορείς. It must stop. Πρέπει να σταματήσει. You know what they say. There's nobody else out there. Ξέρετε τι λένε. Δεν υπάρχει κανένας άλλος εκεί έξω. There's always a reason or a lesson. Υπάρχει πάντοτε ένας λόγος, μία αιτία ή ένα μάθημα. In any circumstance you encounter. Σε κάθε κατάσταση που αντιμετωπίζετε. Now, many of you are disappointed with the state of the world. Πολλοί από εσάς είναι απογοητευμένοι από την υπάρχουσα κατάσταση στον κόσμο. And that's why you've taken tickets for another earth. Και γι' αυτό παίρνετε εισιτήρια για κάποια άλλη γη. Don't forget. Μην το ξεχνάτε. The way out is in. Ο τρόπος προς τα έξω έρχεται από μέσα. If you don't already have your spiritual practice, whatever you chose, Εάν δεν έχετε ήδη την πνευματική πρακτική σας που έχετε επιλέξει, active, you better get to it. καλύτερα να εντρυφήσετε Every day. κάθε μέρα. There are no excuses any longer. Δεν υπάρχουν πλέον. That's the only way you're gonna get in. Δεν υπάρχουν πλέον συγγνώμες, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπείτε μέσα. Know that you're moving inward. Κατανοήστε, καταλάβετε ότι κινείστε προς τα μέσα. That's how you create. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείτε.
first you go in and get the resources. Πρώτα πάτε προς τα μέσα και βρίσκετε τις πηγές, τις πηγές, ας πούμε. And then you can go out and manifest. Και μετά μπορείτε να το εξωτερικεύσετε και να υλοποιήσετε. You might use affirmation. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και διαβεβαιώσεις. I manifest more loving relations. Υλοποιώ πιο αγαπητικές σχέσεις. I'm moving into more loving experiences. Κινούμε σε πιο αγαπητικές εμπειρίες. So, okay, that's our introduction. Λοιπόν, αυτή είναι η εισαγωγή μας. A bit serious, Λίγο σοβαρή, but you've all been here before. αλλά όλοι έχετε ξαναβρεθεί εδώ πριν. You've all heard us before. Δεν θα μας πειράξετε. So you know. Άρα όλοι ξέρετε. What to expect. Τι να περιμένετε. You will notice for the rest of this year that things are accelerating. Things are moving even more quickly. Θα δείτε, θα κατανοήσετε ότι για το υπόλοιπο της χρονιάς ότι τα πράγματα επιταχύνονται πολύ. Υπάρχει μια κίνηση. Earth is transforming and changing. Η γη μεταμορφώνεται και αλλάζει. And you can't stop her. Και δεν μπορείτε να τη σταματήσετε. You have to go along with it for the rest of your lives. Πρέπει να πάτε με αυτή τη ροή, με αυτή την κίνηση για το υπόλοιπο της ζωής σας. You must accept it as necessity. Πρέπει να το αποδεχθείτε ως αναγκαιότητα. The earth knows what she's doing. Η γη γνωρίζει τι κάνει. The humans don't know what they're doing. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι κάνουν. And many are running helter-skelter is the word. Chaos. There's a lot of chaos. Και πολλοί αρχίζουν να στο πούμε και φλιπάρουν. Είναι χάος. Μπαίνουν στο χάος. Its origin is the human being. Είναι το ανθρώπινο είδος. Η απαρχή είναι το ανθρώπινο είδος. Even though there are so many religions on the earth, there are so few meditators. Παρότι υπάρχουν τόσες πολλές θρησκείες στον πλανήτη, οι διαλογιζόμενοι είναι πάρα πολύ λίγοι. Each being must go inward. Το κάθε όν πρέπει να μπει εσωτερικά του. Watch the four-leggeds. Watch your pets. They're always going inward. They're in a state of meditation more than they're conscious. Παρακολουθήστε τα τετράποδα. Τα τετράποδα είναι συνέχεια, πάντα μπαίνουν εσωτερικά, είναι συνέχεια σε μια διαλογιστική κατάσταση. You might think they're sleeping, but they're not. Νομίζετε ότι κοιμούνται, αλλά δεν κοιμούνται. They're meditating.
Διαλογίζονται. The dog is meditating on being a dog. Το σκυλί διαλογίζεται το να είναι σκυλί. The cat is meditating on being a cat. Η γάτα διαλογίζεται το να είναι γάτα. And the human being must meditate on being love. Και το ανθρώπινο είδος θα πρέπει να διαλογίζεται να είναι αγάπη. Somebody's loving their car. Κάποιος αγαπάει το αυτοκίνητό του, ας πούμε. You can hear them. Ναι, μπορείς να τους ακούσεις. Go on. Who has something to respond? Who wants to say something? Λοιπόν, ποιος θέλει να πει κάτι, να ξεκινήσουμε. Ας το κάνει ένα mute. Ποιος θέλει να ρωτήσει, ποιος θέλει να κάνει την πρώτη ερώτηση, ας πούμε, σχόλιο, οτιδήποτε. Μαριλένα, κάνε ένα mute αν θες να ρωτήσεις. How can we help Earth on this transition? Μαριλένα, θες την ώρα που κάνεις την ερώτηση να κάνεις και τη μετάφραση? Ναι. Να το λες στα ελληνικά? Πες το. Καλύτερα. Okay. The question was, how can we help Earth on this transition? And my thought was, during the lockdown, I had this strong feeling that maybe we're just on a spaceship. And my worry was that something is happening to Earth. And it has been from 2020, this feeling I got, that there is an urgency to help. So how can we help? Η ερώτηση είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη Γη σε αυτή τη μετάβαση. Και μετά πρόσθεσα ότι έχω το έντονο συναίσθημα από την εποχή του lockdown το 2020, τότε μου δημιουργήθηκε, ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό με τη Γη. Είναι σαν να είμαστε σε ένα διαστημόπλιο που έχει ανάγκη από βοήθεια. Αυτό. Okay, so imagine that you're renting a house. Φαντάσου ότι νοικιάζεις ένα σπίτι. How do you help your landlord? Πώς μπορείς να βοηθήσεις τον ιδιοκτήτη, τον νοικάρι σου δηλαδή? You take care of the place, right? Φροντίζεις το μέρος, σωστά? You look after the place. Φροντίζεις να είναι τακτοποιημένο το μέρος. And you do your best. Κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Not to damage the place. Να μην το καταστρέψεις. Not to destroy the place. Να μην το διαλύσεις, ας πούμε. But rather to enhance. Αλλά να το καρατήσεις, πώς θα πούμε, ας πούμε, να το βελτιώσεις, να το συντηρήσεις. The earth doesn't really need help. Η Γη δεν χρειάζεται καμιά βοήθεια. As much as she needs recognition. Τόσο περισσότερο από όσο χρειάζεται αναγνώριση. Περισσότερο χρειάζεται αναγνώριση παρά βοήθεια. So, focus on the beauty of the earth. Recognize the magic of nature. Εστίασε λοιπόν στην ομορφιά της γης και αναγνώρισε τη μαγεία της, ας πούμε. Learn from it. Μάθε από αυτή. During the pandemic, humanity is in trouble. The earth's not in trouble. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο άνθρωπος είχε πρόβλημα, όχι η γη. The human beings are threatened. Τα ανθρώπινα όντα ήταν υπό απειλή, όχι η γη. The earth is spinning. Η γη γυρίζει. She doesn't stop moving.
Δεν σταματάει την κίνησή της She doesn't stop changing. και δεν σταματάει να αλλάζει, να μετασχηματίζεται. You know, the human tendency is to get stuck on something. Ξέρεις, η ανθρώπινη συνήθεια είναι ο άνθρωπος να κολλάει σε κάτι. And that's usually belief system. You get stuck on a belief. Και συνήθως αυτά είναι συστήματα πεποιθήσεων, να κολλήσεις, ας πούμε, σε ένα σύστημα. Σε μια And then πεποίθηση. the belief turns around and controls your actions, your thoughts, your emotions. Και μετά η πεποίθηση γυρνάει και αρχίζει και ελέγχει τα πάντα. Τις κινήσεις, τις πράξεις σου, τις σκέψεις σου, τα συναισθήματά σου. Investigate your beliefs about the earth. Ανίχνευσε, ερεύνησε τις πεποιθήσεις που έχεις για τη γη. Do you believe that she needs pity? Μήπως πιστεύεις ότι χρειάζεται ήκτο? Do you believe that she's capable of healing herself? Μήπως πιστεύεις ότι είναι ικανή να θεραπεύσει τον εαυτό της? Do you believe that she welcomes humanity? Πιστεύεις ότι καλωσορίζει την ανθρωπότητα? Think about it. Σκέψου τα. You can talk to the earth, you know. Μπορείς να μιλήσεις στη γη, ξέρεις. You can ask the earth to help you. Μπορείς να τη ζητήσεις να σε βοηθήσει. You can ask the earth to accept you. Μπορείς να την ζητήσεις να σε αποδεχθεί. You can ask the earth, does she want you to do something for her? Μπορείς να τη ρωτήσεις εάν θέλει να κάνεις κάτι για αυτήν. And then you would have to become a detective. Και μετά θα πρέπει να γίνεις σαν ένας detective. In order to read the signs that the earth will send to you. Ώστε να μπορέσεις να διαβάσεις τα μηνύματα που θα σου στείλει η γη. Go on. Επόμενο. May I ask something personal and then we... Go on. Okay, I have a difficult question and it's about my personal life and I'm a little hesitant to ask about it, but I haven't asked about it for 4 years. And I'm in front of a decision, of a dilemma, and I would highly appreciate your advice. Στα ελληνικά λέω, είμαι λίγο διστακτική να ρωτήσω για την προσωπική μου ζωή. Δεν έχω ρωτήσει 4 χρόνια, αλλά τώρα ρωτάω και θα ήθελα μια συμβουλή. Why not see that the clouds are opening up in the sky? Γιατί δεν βλέπεις ότι τα σύννεφα ανοίγουν πάνω στον ουρανό? The problem is they are not free. Το πρόβλημα, λες, είναι ότι δεν είναι ελεύθερα. Ναι, τα σύννεφα. Τα σύννεφα δεν είναι ελεύθερα. What do they cost? Your attention? Τι κοστίζει αυτό, την προσοχή σου? What do you search for? Τι είναι αυτό που ψάχνεις? Love.
αγάπη, then you give more. τότε δώσε περισσότερη. The question is also, and I will not take much of your valuable time, I'll be very short. The question is also about balance. So if it's two people and then a third appears, I feel a third person should not interfere. This is a problem. Λέω ότι όταν σε μια σχέση είναι δύο άνθρωποι και εμφανίζεται ένας τρίτος, μπορεί να μην είναι σωστό να παρεμβληθεί. You're looking to protect yourself. Αυτό που ψάχνεις είναι να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Rather than opening your heart more. Αντί να ανοίξεις την καρδιά σου περισσότερο. You know, after someone is wounded, they tend to become more closed and less likely to be open-hearted. Ξέρεις, μετά από κάποιον τραυματισμό, οι περισσότεροι κλείνονται και δεν ανοίγονται πολύ, δεν ανοίγουν την καρδιά τους. But it's time to open. Άρα τώρα είναι η στιγμή να το ανοίξεις. Είναι η στιγμή για άνοιγμα. Go on. Thank you. Συνεχίζουμε. Άλλος ή άλλοι? Μιχάλη? Τόσο κόσμος υπάρχει. Ναι, αυτό λέω για τους υπολείπους. Δεν θέλει κανείς να ρωτήσει. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, είμαι η Κίτη. Ναι, βεβαίως. Θα ήθελα να ρωτήσω, όλοι εμείς που είτε με πρόστιμο υποχρεωθήκαμε, είτε με απόλυση, υπάρχει κάποιο επίπτωση στη μετάβαση της νέας γης? The question from Kitty is that for all the people that they were forced to do the vaccination, either by means of firing from the job or any other means, if there are any consequences regarding the transition to the new Earth. Slightly. You know, there's one moment. There's a desire, let's call it, to enslave humanity. Πιθανότητα υπάρχει μια επιθυμία για την σκλάβωση της ανθρωπότητας, για την ενσκλάβωση της ανθρωπότητας. And once you're enslaved, you have to work harder to be free. Και μόλις σκλαβωθείς, μετά πρέπει να δουλέψεις περισσότερο για να ελευθερωθείς. And how do you work harder? Και πώς δουλεύεις σκληρότερα? Meditate. Διαλογισμός. Go deeper.
inside yourselves. Μπάντε πιο βαθιά μέσα σας. Now, perhaps most people feel that they're enslaved to society already. Πιθανώς πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι ήδη σκλάβοι της κοινωνίας. They have to do what they have to do. Πρέπει να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν, ό,τι είναι να γίνει. In order to live. Έτσι ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. And often it feels like slavery. Και πολλές φορές αυτό το αισθάνεσαι σαν δουλεία, σαν σκλαβιά. Now, taking the vaccine is like at Auschwitz when they put the tattoo on the prisoner. Κάνοντας το εμβόλιο, είναι όπως το να βάζουν στους φυλακισμένους να κάνουν το τατουάζ. So you can be identified, you see. Έτσι ώστε να είσαι αναγνωρίσιμος. So it will show, you know, a tattoo can be covered, but it can't really be hidden. Ξέρετε ότι ένα τατουάζ μπορείς να το κρύψεις, μπορείς να το καλύψεις, ας πούμε, αλλά δεν σταματάει να υφίσταται, υπάρχει. Δεν μπορεί να το κρύψεις τελείως, φαίνεται κάποια στιγμή. But now they have lasers, they can take the tattoo off, can't they? Αλλά τώρα έχουν και λέιζερ, μπορείς να το βγάλεις, να αφαιρεθεί το τατουάζ. So use your minds and your willpower like a laser to remove the vibration of the vaccine on your energy field. Λοιπόν, χρησιμοποιήστε το νου και τη δύναμη της θέλησης σαν λέιζερ, ώστε να μπορέσετε να αποβάλλετε τον κραδασμό αυτού του εμβολίου. Stop remembering that you were forced into slavery and start using your power to free yourself. Σταματήστε να σκέφτεστε ότι σας όθησαν προς την δουλεία, προς τη σκλαβιά και αρχίστε να σκέφτεστε ότι μπορείτε να ελευθερωθείτε. Push the vibration out of your energy field. Σμπρώξτε την δόνηση αυτή του εμβολίου έξω από το πεδίο σας, από το δονητικό σας πεδίο. Don't ask how. Μη ρωτήσετε πώς. Use your imagination. Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας. Anything that you can imagine. Οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. If you put the power of your mind and your willpower, push it out of your energy field. Χρησιμοποιώντας την δύναμη του νου σας και τη δύναμη της θέλησης, σμπρώστε το έξω. Don't give up. Μην τα παρατάτε. Any response, any comments? Κάποιος θέλει να πει κάτι, κανένα σχόλιο επ' αυτού? Αν δεν υπάρχει, μπορούμε να προχωρήσουμε με την επόμενη ερώτηση. Τι επίπτωση έχει στο ενεργειακό μας πεδίο ή το εμβόλιο? Κοίτα, εσύ είσαι. Ναι, εγώ. What are the implications of the vaccine in our energy field? Let's say it's an identification
There's an identification factor. Ας πούμε ότι είναι κάτι σαν αναγνωριστικό, δηλαδή υπάρχει ένα στοιχείο αναγνωρισιμότητας σε αυτό. You know, we don't want to join the Star Wars. Ξέρετε, δεν θέλουμε να πάρουμε μέρος στον πόλεμο των άστρων. We don't want to watch the series Star Wars. We don't want to join and start discussing Δεν θέλουμε να reptilian energies, and we're not going in that direction. Δεν θέλουμε να παρακολουθήσουμε τη σειρά ο πόλεμος των άστρων. Δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. But we're not saying it's not true. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι και αλήθεια. It's so important to understand that you are one part of a whole entity field. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε ότι είστε μία καρδιά από ένα μεγάλο ενεργειακό πεδίο. And that entity, endotita, is your goal. Και αυτή η οντότητα είναι ο στόχος σας. That's your protection. Αυτή είναι η προστασία σας. That's your home. Αυτό είναι το σπίτι σας, ας πούμε. That's your destination. Αυτός είναι ο προορισμός. That's where you're going when you leave this body behind. Εκεί πηγαίνετε όταν αφήσετε αυτό το σώμα σας πίσω. That's who you will meet after you go through the transition called death. Αυτό θα συναντήσετε όταν περάσετε αυτή τη διαδικασία που λέγεται, αυτή τη μετάβαση που λέγεται θάνατος. And that's when all things will be revealed. Και τότε θα σας αποκαλυφθούν όλα. And you will be relieved. Και θα ανακουφιστείτε. This is just one walk out the door, let's say. This lifetime is just one walk out the door. One day of your life. Αυτή η ζωή, ας πούμε, είναι ένα πέρασμα έξω από την πόρτα. Ένα πάτημα έξω από την πόρτα. Μία ημέρα. One day of your life is, you could say, is equivalent to your lifetime when you're one with your entity. Μία ημέρα της ζωής σας είναι σαν ολόκληρη τη ζωή σας όταν συναντηθείτε με την οντότητα αυτή, με την οντότητά σας. So, it's not over yet, you see. Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
even if you were forced into slavery in this life. Ακόμα και αν πιεστήκατε, ας πούμε, προς την εσκλάβωση, That doesn't mean that your entity is enslaved. It's not. αυτό δεν σημαίνει ότι η οντότητά σας είναι και αυτή σκλαβωμένη, δεν είναι. So when you meditate, when you go in, that's what you're looking for. Your entity, your wholeness, your whole self, your higher self. All those expressions are referring to your entity field. Όταν λοιπόν κάνετε, διαλογίζεστε, και με αυτό προσπαθείτε να έρθετε σε επαφή. Με το είτε λέγεται ανώτερος εαυτός, είτε λέγεται ο εαυτός, είναι η οντότητα, το σύνολο της οντότητάς σας, η οντότητά σας. Go on. Άλλος? Εδώ θες να ρωτήσεις? Ναι, ευχαριστώ. Μ' ακούτε, Μιχάλη? Ναι, μια χαρά. Καλησπέρα σου. Γεια σου, Κάνε... Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάνε την ερώτηση στα αγγλικά, αν θες, για να έχουμε χρόνο, και αν θες να θες την και στα αγγλικά μετά. Ναι. So, hi there. I just spent last week another weekend with my mother, visiting her. And although I know a little bit her game, it felt unbearable to be there with her and all her stories of drama and all of these stories of this old family world. I don't have a concrete question. Do you have any comment about this visit and this meeting of energies last weekend? Thank you. Στα ελληνικά η ερώτηση είναι ότι πέρασα ένα Σαββατοκύριακο με τη μητέρα μου και ενώ ξέρω τη χειριστική της συμπεριφορά, παρόλα αυτά ήταν απίστευτα ανυπόφορη η παρουσία της και η επαφή μου με αυτόν τον κόσμο της οικογένειας που εκπροσωπεί, που συνδέονται μάλλον η δικιά μου ενέργεια με τις δικές τους που δεν είναι και τόσο συμβατές. It's more of a test. It's like you're being tested to see if you can keep the love alive. Είναι ένα τεστ αυτό, ας πούμε, ότι τεστάρεσαι για να δεις εάν μπορείς να κρατήσεις αυτή την αγάπη, ας πούμε, το επίπεδο της αγάπης. You know that if your children, for instance, are watching a cartoon on the television, you don't really pay that much attention to it, do you? Αν παραδείγματος χάρη τα παιδιά σου παρακολουθούν μια σειρά καρτούν κινούμενα σχέδια στην τηλεόραση, δεν δίνεις και ιδιαίτερη σημασία. You don't buy into the storyline. Δεν αγοράζεις, ας πούμε, από αυτή την ιστορία. This is the challenge of the condition of the woman. That's all she has to play with. So she likes to keep it going. She wants to keep you engaged. Αυτή είναι η πρόκληση που έχει η κατάσταση αυτή, και η γυναίκα αυτή είναι ο μόνος τρόπος για να σε κρατήσει με αυτόν τον τρόπο, με αυτό μπορεί να παίξει, ας πούμε, και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να σε κρατήσει σε αυτήν την κατάσταση. And your challenge, of course, is to rise above it, to see it as child play, actually. Και η πρόκλησή σου είναι να το υπερβείς αυτό, να το δεις σαν ένα παιδικό παιχνίδι. Even though it's your mother. Ακόμα και αν είναι η μητέρα σου.
So now you can just brush it off. Take some time to literally just brush it off your physical body. Brush it off. Brush it. Like that. Βλέπεις, Take λοιπόν, it off. αυτή τη στιγμή λοιπόν μπορείς να το σκουπίσεις κανονικά, Like να το σφουγγαρίσεις, έξω από το σώμα σου. You can take thoughts out of your head by doing that. Brush it off. Μπορείς να Brush βγάλεις τις it off. σκέψεις από το μέτωπο με το χέρι, έτσι όπως κάνει η Τζέιν αυτή τη στιγμή. Thank you very much. I just did. Thank you. You can't take her seriously, you know? Μην την παίρνεις και πολύ στα σοβαρά. Many persons, as they age and mature, their worlds get smaller and smaller and smaller. Σε πολλά άτομα που οριμάζουν και μεγαλώνουν, ο κόσμος τους γίνεται πιο μικρός και πιο μικρός και πιο μικρός και πιο μικρός. This is mostly because of fear. Και αυτό γίνεται κυρίως λόγω του φόβου. Fear starts to dominate the love nature. Ο φόβος αρχίζει και κυριαρχεί πάνω στην φύση της άγας, στην αγαπητική φύση, ας πούμε. You know, as you age, you have to work harder to keep an open heart, to keep an open mind. Ξέρεις, όσο μεγαλώνεις πρέπει να καταβάλεις προσπάθεια να το αφήσεις, να έχεις ανοιχτό νου, να είσαι ανοιχτός. To keep flexibility. As you go up in years, the flexibility tends to go down. Όσο περνάνε τα χρόνια, η ελαστικότητα, στο πούμε, όχι του σώματος, αλλά αρχίζει και πέφτει, αρχίζει και φθείρει. The flexibility of the mind, Η ικανότητα of the emotional body, του συναισθηματικού σώματος, of the physical body. του φυσικού σώματος, η ελαστικότητα. Everything starts to get stiffer. Τα πάντα γίνονται πιο στιφά. It's important to recognize that. Recognize yourself if you're starting to get closing and work to stay open. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναγνωρίσεις, να το αναγνωρίσει κάποιος, δηλαδή να δεις εκείνη τη στιγμή ότι αρχίζει και κλείνεις, ας πούμε, και η δουλειά που πρέπει να κάνεις για να παραμείνεις ανοιχτός. Πρέπει να δουλέψεις. Go on. No, it's okay. Continue, please. When you have to deal with another who has already closed up, watch yourself more than you watch them. Watch yourself. Are you closing too in response? Όταν έχεις να κάνεις με κάποιον που έχει ήδη κλείσει, δες περισσότερο εσένα, δες τον εαυτό σου, παρά τον άλλο. Μήπως πας και εσύ να κλείσεις. See if you can open even more as they're diminishing their inner senses. Και παρότι και όσο περισσότερο αυτοί ελαχιστοποιούν τις έσω αισθήσεις, ας πούμε, τόσο περισσότερο μπορείς να τις ανοίξεις εσύ. Because what happens as one ages and becomes less flexible
less resilient, less curious, less interested. Many of the advances that they have made in their lifetime also start to diminish. It's so important to stay open. Γιατί κάποιο άτομο το οποίο μεγαλώνει στην ηλικία και αρχίζει και γίνεται λιγότερο περίεργο, λιγότερο ανεκτικό, λιγότερο ελαστικό, τότε, στην περίπτωση αυτή, ακόμα και όλα αυτά, ας το πούμε, οι επιτεύξεις που έχουν κάνει στη ζωή, αρχίζουν και αυτές να μειώνονται. Τα προτερήματα, κάποια προτερήματα αρχίζουν και μειώνονται. Άρα είναι σημαντικό να παραμένεις ανοιχτός. Thank you so much. Ευχαριστώ. Go on. Φωνίζουν τα δικά σου. Τα έβαλα. Οκ. Ποιος έχει να ρωτήσει? Καλύτερα Για να κάνω μια ερώτηση τώρα που κοιμήθηκε το μωρό, για να μην μου ξυπνήσει και μετά. Καλύτερα, Γκρέγκ. να τα ξαναβγάλω ή όχι? Όχι, μην τα ξαναβάλεις. Ναι, Κατερίνα, φυσικά. Ωραία, ευχαριστώ. So yes, well, usually I have more specific questions to do. Well, but yes, today I will ask for some general advice because you might know a little bit my situation. I'm a little bit in the eye of the storm, let's say. Too much going on at the same time in all levels. Well, and I have the feeling that I'm losing the ground. That's, you know, my mother's passing is close. Even my professional life is not as exciting as it was because as I'm inside the academia, I see I might not fit in very well there. Well, whatever. What was sure, it's not anymore. And well, if you have something to comment on that, thank you. Θες να το μεταφράσεις, Κατερίνα, κιόλας, να ακούσουμε? Ναι, λέω ότι σε γενικές γραμμές δεν θα κάνω κάποια έτσι πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, ότι αν έχουν κάτι να μου πούνε σαν συμβουλή, γιατί είμαι κάπως σαν να λέμε στο μάτι του κυκλώνα. Υπάρχουν πολλά που συμβαίνουν σε όλα τα επίπεδα στη ζωή μου και ακόμη και το επαγγελματικό που έτσι με ενθουσίαζε, ότι μπήκα λίγο στον ακαδημαϊκό χώρο, βλέπω ότι και αυτό με έχει απογοητεύσει και ίσως να μην κολλάω εκεί. Και υπάρχει έτσι μια γενικότερη αίσθηση ότι χάνω το έδαφος γιατί και η μαμά μου είναι πολύ κοντά στο να φύγει από τη ζωή. Πολλά πράγματα και αν έχουν κάτι να μου πούνε για να το παλέψω όλο αυτό. Αυτά. The world is turning. Ο κόσμος γυρνάει. And you can feel it. Και μπορείς να το αισθανθείς. Because so many different influences in your reality are shifting. Γιατί τόσες πολλές διαφορετικές επιρροές στην δικιά σας πραγματικότητα αλλάζουν. Κινούνται, μετακινούνται. They're shifting. Shift. Μετακινούνται, ίσως μετακινούνται, θέλει να πει κάτι τέτοιο, ίσως. Ναι, μετακινούμε, shift. Αλλά shift θα αλλάζει μορφή από μια μορφή σε κάποια άλλη. And each of these shifts require you to find new footing. You're always finding new balance. Κάθε μία από αυτή τη μεταστροφή, ας το πούμε, με αυτή τη μετακίνηση, χρειάζεται καινούργιο πάτημα, ας πούμε καινούργια ισορροπία, να βρεις την καινούργια ισορροπία. It's so important during these moments of change
not to get caught in any thought processes. Είναι πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής να μην πιαστεί σε καμία διαδικασία σκέψης, ας πούμε. In other words, don't allow your mind to run and create scenarios to make conclusions or to come to a final decision. Με άλλα λόγια, μην αφήσεις το νου σου να δημιουργήσει κάποια σενάρια ή να φτάσει σε ένα τελικό συμπέρασμα. All of this happens at one time to assist you to learn to live in the moment. Όλα αυτά γίνονται αυτή τη στιγμή στη ζωή σου για να σε βοηθήσουν να μάθεις να ζεις στη στιγμή, στο παρόν. So when you start to think about your mother, for instance, stop the thoughts, give yourself the affirmation, I am here now. Όταν λοιπόν αρχίσεις και σκέφτεσαι για τη μητέρα σου, σταμάτησε την ροή των σκέψεων και διαβεβαίωσε, κάνε την εξής διαβεβαίωση, είμαι εδώ, βρίσκομαι εδώ τώρα. When you're at the job, you start to see that this is not working out the way I like, whatever. Again, I am here now. Όταν πας στη δουλειά και αρχίζεις και σκέφτεσαι, αυτό δεν πάει, δεν περπατάει, δεν είναι όπως θα το ήθελα, ίδια διαβεβαίωση, βρίσκομαι εδώ τώρα. Because this expression, I am, γιατί η έκφραση αυτή, εγώ είμαι, is very powerful. είναι πολύ δυνατή. You all know this from any spiritual studies, whatever. I am. Και όλοι το γνωρίζετε από πολλά πνευματικές σπουδές, την έκφραση I am, εγώ είμαι δηλαδή. Here, now, also very powerful words. Εδώ και τώρα, επίσης πολύ δυνατές λέξεις. This is the only way to gather all of your strength, your power to yourself, to bring it to you. I am here now. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να συγκεντρώσεις τις δυνάμεις σου. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ στο παρόν, στο τώρα. Because you know you create your future with your thoughts, your imagination, as well as your action, driven by your willpower. Γιατί ξέρεις ότι δημιουργείς το μέλλον σου από τις σκέψεις αυτές και τη φαντασία μαζί με την βοήθεια και της πράξης, μαζί με τη βοήθεια της δύναμης της θέλησης. This moment in time, it's more important to be present here now than it is to imagine what's going to happen tomorrow or next month or next year, etc., etc. Στην παρούσα στιγμή, στον παρόντα χρόνο, είναι πιο σημαντικό η ύπαρξη, η παραμονή στο τώρα, στο εδώ και τώρα, παρά τι θα γίνει του χρόνου, τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει μεθαύριο. Because you're also giving that message to your entity. Γιατί περνάς και αυτό το μήνυμα στην οντότητά σου. When you insist, when you working with yourself and you no longer allow yourself to spiral into thoughts of fear or what if, what's going to happen,
what's happening, all of this static, right? When you stop that and you make this statement, I am here now, you're pulling in all your power, all your strength, endurance, and you get the attention of your entity. Γιατί εάν σταματήσεις όλες αυτές τις σκέψεις, όλη αυτή τη σπήρα των σκέψεων, τι θα γίνει αύριο, πώς θα γίνει, τι θα γίνει, δίνεις και ένα μήνυμα στην οντότητά σου και μαζεύοντας στο παρόν όλες τις δυνάμεις σου, τραβάς την προσοχή της οντότητός σου με αυτόν τον τρόπο. This is very useful information. Thank you. Because your most important mission in life is to be present. Γιατί η πιο σημαντική αποστολή της ζωής σου είναι να είσαι παρούσα. To be present, whatever you're doing. Να είσαι To παρούσα. be there. Να είσαι παρούσα σε οτιδήποτε κάνεις. Because there's a reason that you're there. Wherever you are, whoever you are, there's a reason. Γιατί πάντα υπάρχει ένας λόγος. Οπουδήποτε κι αν είσαι, με οποιονδήποτε κι αν είσαι, υπάρχει ένας λόγος. And if you affirm, I am here now, and you gather all your ability to be present, then you're opening a direct channel to your entity, and they will help you. Και αν χρησιμοποιείς αυτή τη διαβεβαίωση ότι είμαι εδώ τώρα, τότε ανοίγεις ένα πραγματικό κανάλι με την οντότητά σου και η οντότητά σου θα σε βοηθήσει. When a human being is scattered, you know, thoughts going this way, that way, ideas, this and that, the entity is basically sitting back quietly, maybe not even paying attention to you. Όταν ένας άνθρωπος είναι σε μια χαοτική ομιχλώδη κατάσταση, δηλαδή σκέψεις πάνω δεξιά-αριστερά, τότε και η οντότητα παραμένει σε μια σιωπηλή κατάσταση. Σιωπά. When you sit in silent meditation, you're making yourself available to your entity. Αν καθίσετε σε σιωπηλό διαλογισμό, στη σιωπή, τότε και με αυτόν τον τρόπο η οντότητά σας γίνεται διαθέσιμη. You might even say that the whole goal of life is to get in better contact with your entity, with your wholeness. It's the same thing. Ας πούμε ότι ένας από τους στόχους της ζωής είναι η επαφή με την ολότητα, με την οντότητα. Once you can surrender to your entity will guide you and put you in the position that you need to be in order to fulfill your mission of life. Μόλις παραδοθείτε στην οντότητά σας, τότε η οντότητά σας με βεβαιότητα συνεκπλήρωση της αποστολής στη γη και θα σας βάλει εκεί που χρειάζεται. Besides oneness with God, there really is nothing
else to desire. Εκτός από τα με το Θεό, που θα μπορούσε να έχει κάποιος. When one can surrender fully to that divine desire, everything else will just fall into place. You don't have to be worried about it. You don't have to do everything yourself. Μόλις παραδοθεί κάποιος στην θεϊκή επιθυμία, τότε τα πάντα θα βρουν το δρόμο τους. Δεν υπάρχει, σταματάει οποιαδήποτε ανησυχία. Δεν χρειάζεται να ανησυχήσει κάποιος για το τίποτα. Certainly you have responsibilities, as everyone does. Βεβαιότητα. As you're performing those responsibilities, you can still have the intention of being closer to God. Become one with God. Do it for God. Don't do it for... It doesn't matter. Την ώρα λοιπόν που εκπληρώνετε οποιασδήποτε υπευθυνότητες, μπορείτε να τις αφιερώσετε στο Θεό. Κάντε τις για το Θεό. Όχι για κάποιο άλλο ή για κάτι άλλο. Ή για οτιδήποτε. Go on. Άλλος. Οι άλλοι. Καλησπέρα σας. Go on. Καλησπέρα. Αν και έχετε ήδη απαντήσει στην ερώτησή μου κατά κάποιο τρόπο μέσω της απαντήσης των άλλων, απλά αν έχετε κάτι να μου πείτε σε αυτό το στάδιο της ζωής μου, είμαι σε μια διαδικασία, ένα σταυροδρόμι που πρέπει να δω που θα πάω εργασιακά, ώστε να μπορώ να προσφέρω το καλύτερο στους ανθρώπους που θα έρθουν στα χέρια μου και να είμαι κι εγώ καλά. Εσύ ποια είσαι? Η Κατερίνα, Κωνσταντίνου. Ναι, Κατερίνα. The question from Katerina is that if you have, she received a lot of answers through the, through the, whatever you said to other people as well. But she, for the moment, if you have any advice for her, she's in a crossroads now regarding her job, and what is the best good for, for the people that she will come in touch with to offer the best that she's got. Be sincere. Να είσαι ειλικρινής. Move from your heart. Πήγαινε από την καρδιά σου δηλαδή. You can, before you sleep at night, ask yourself, ask your heart, what do you want? What will open you more? Πριν κοιμηθείς το βράδυ μπορείς να ρωτήσεις την καρδιά σου τι είναι αυτό που χρειάζεσαι. Τι είναι αυτό που χρειάζεσαι, έτσι ώστε να ανοίξεις περισσότερο. So in this way, you make decisions based on open-heartedness, above and beyond anything else. Can you just repeat again because the line was interrupted? Can you just say again, please? Now, in this way, you base your decisions on open-heartedness, not on anything else. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, οι αποφάσεις γίνονται με βάση το άνοιγμα της καρδιάς και όχι οτιδήποτε άλλο. You know, it's always appropriate to
be in the question or be with the question Είναι πάντα κατάλληλο. as opposed to chasing after an answer. Είναι πάντα κατάλληλο να είσαι με την ερώτηση περισσότερο παρά να ψάχνεις μία απάντηση. If you're facing a decision whether to choose A or B, choose the one that makes your heart sing. Αν είναι να πάρεις μια απόφαση, Α ή Β, προκειμένου να επιλέξεις, καλύτερα να επιλέξεις αυτό το οποίο κάνει την καρδιά σου να τραγουδάει. Many people, when they're faced with making a decision, they choose which is the less fearful. Which is the less fearful? Which makes me feel less afraid, you see? Rather than choosing what makes my heart sing. Ή πολλοί άνθρωποι συνήθως παίρνουν την απόφαση, δηλαδή μπορεί να είναι τι είναι αυτό το οποίο με κάνει να αισθάνομαι λιγότερο φόβο. Αν δεν θες να πας με πιο... τι θα κάνει την καρδιά μου να τραγουδάει, ας πούμε. Τι είναι αυτό που με κάνει να νιώθω το λιγότερο δυνατό φόβο. Go on. Άλλος. Καλησπέρα. Ιάννα, ακούγομαι? Ναι, ακούγεσαι. Ακούγομαι, ωραία. Άννα, μιλάς αγγλικά εσύ? Θες να το πεις, να ρωτήσεις? Ναι, μιλάω. Πες το εσύ στα αγγλικά την ερώτηση και μετέφρασε το κιόλας και μετά εγώ θα λέω το σχόλιο. Okay. I was listening to the introduction where you talked about responsibility, and I was thinking about my childhood when my parents taught me that it is very important to be responsible. And I remember that I developed an anxiety about always doing the right thing and to be proper. So I was like an adult in a children's body. When I got older, I realized that I'm strict with people. And I'm strict also with myself, but I don't mind that. I mind that I'm strict with people when I think that they don't do the right thing, and I become domineering. And I keep having control. I want to have control on everything, and I got disappointed when things are not done in my way or the way that I have planned. I feel anxiety all day, and I keep thinking and making programs, so I don't enjoy life, and I'm grumpy. This behavior has an impact also to my colleagues, who I don't believe that they have a good time around me. And the worst of all is that I also treat my child this way. And then I feel guilty and I feel like a bad person and that I do everything wrong, etc. I don't want her, my daughter, to become like me. I think that she deserves better. She deserves to be loved. And my question is, because I'm trying, I realize that I do all this. I'm trying to change this, but it is not so easy. And my question is if it is possible to make something for this. Στα ελληνικά, σε γενικές γραμμές,
η ερώτηση έχει να κάνει με το πώς από μικρή μέχρι τώρα έφτασα στο να είμαι κάπως αυταρχική και αρκετά αυστηρή με τους ανθρώπους και με το να σκέφτομαι συνέχεια πώς θα γίνει κάτι σωστά, με ποιον τρόπο να το προγραμματίζω και όταν τελικά δεν γίνεται να απογοητεύομαι ή να θυμώνω. Και ότι αυτή την πρακτική την ακολουθώ χωρίς να το καταλαβαίνω και στη δουλειά μου, στο σπίτι μου, στο παιδί μου και δεν θέλω το παιδί μου να μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο, αν είναι εφικτό να αλλάξει με κάποιο τρόπο αυτό. This is it. Now, you know yourself very well, you see, which is something positive. Το θετικό είναι ότι γνωρίζεις πολύ καλά τον εαυτό σου. You understand yourself. Κατανοείς τον εαυτό σου. You just haven't forgiven yourself. Απλά δεν έχεις συγχωρήσει τον εαυτό σου. You haven't forgiven your past or your future. Δεν έχεις συγχωρήσει ούτε το παρελθόν σου ούτε το μέλλον σου. And this is the key for you. Αυτό είναι το κλειδί για σένα. Forgive. Συγχώρεση. Without any reason. Χωρίς καμία αιτία. So, the next time you see someone doing something wrong or doing something that's not up to your standards, you see, you can say inside of your own head, I forgive you. I forgive you for this. This has been, or even better, this has been forgiven. Την επόμενη φορά που θα δεις κάποιον να κάνει κάτι που δεν είναι σωστό ή σύμφωνα με το δικό σου στάνταρτ, μπορείς να επαναλάβεις μες στο νου σου, είσαι συγχωρεμένος. Είσαι συγχωρεμένος. Ή έχει συγχωρηθεί αυτό. This has been forgiven. Αυτό έχει συγχωρηθεί. So you can put it behind you. This has been forgiven. Και να το βάλεις πίσω σου, έχει συγχωρηθεί αυτό. I forgive myself. Συγχωρώ τον εαυτό μου. Can you say that? Πρέπει να το πεις αυτό. With your child, why don't you allow your child to lead? Why don't you say, what do you want to do today? What would be fun? And then allow her to make the decision. Let's go shopping, for instance. And rather than immediately going into the planner, you're going to plan everything. Let go, let her plan it. She wants to go shopping. Okay, where are we going? What are we looking for? What do we want? Or she wants to go to the park, or she wants to go to the beach. Whatever, surrender and let her lead. This is how you can give your child more freedom. Και σε σχέση με το παιδί σου μπορεί να την αφήσεις, γιατί δεν την αφήνεις λοιπόν να κάνει αυτόν τον σχεδιασμό. Δηλαδή να σχεδιάσει αυτή, να παραδοθεί στο σχεδιασμό, αντί να βάλεις μέσα σου, να κάνεις εσύ τον σχεδιασμό. Τι θέλει σήμερα, θέλει να πάει ας πούμε πάνω του χάρη για shopping, έτσι, για ψώνια. Στην αγορά, εντάξει, πάμε για ψώνια. Δώσεις αυτή να πει τι θέλει να κάνει, να ακολουθήσει αυτό που θέλει να πει αυτή. Το παιδί σου δηλαδή. Understand that your character is not in any way negative. It's not a bad thing, what you described. Πρέπει να κατανοήσεις για τον εαυτό σου. Αυτό δεν είναι κάτι αρνητικό, δεν είναι κάτι κακό, ας πούμε, αυτό το οποίο έχεις. It's not a negative thing that you have as a character. Δεν είναι κάτι αρνητικό αυτό που έχεις σαν χαρακτήρας. It's your character. Είναι ο χαρακτήρας σου. You must forgive yourself
and love yourself just as you are. Πρέπει να συγχωρείς τον εαυτό σου και να τον αγαπήσεις έτσι όπως είναι. Even if you're a nitpicker is the expression. Say again, even if you... A nitpicker, you pick at things. This is not right. This is this. That's okay. Ναι. Ακόμα και αν αρπάζεσαι με το παραμικρό, ας πούμε, αυτό δεν είναι καλό, το ένα δεν είναι έτσι, αυτό είναι το άλλο. Αν αρπάζεσαι συνέχεια με το παραμικρό, ας πούμε. Okay. I think that loving oneself is the most difficult thing, at least for me to do. Not only for you, for most people. Το να αγαπήσει κάποιος τον εαυτό του για τους περισσότερους ανθρώπους είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Many people admire themselves, but they don't truly love themselves. Πολλοί εκτιμούν τον εαυτό τους, αλλά δεν τον αγαπούν. It's important to accept your character. You're necessary. You are necessary the way you are. Okay, You're thank you. supposed to be that way. Υποτίθεται ότι έτσι έπρεπε να είσαι. Είναι σημαντικό, δηλαδή είναι αναγκαίο να είσαι έτσι. Κατάλαβες? That's your power. Αυτή είναι η δύναμή σου. Okay. Now to let things go is the difficult part for you. To let it be. To let it be. Το να αφήσεις τα πράγματα στη ροή, το να αφήσεις τα πράγματα έτσι όπως είναι, δηλαδή χωρίς να τα ελέγχεις, ας πούμε. Αυτό είναι το δύσκολο για σένα. That's true. And to allow things to develop on their own. Να επιτρέψεις δηλαδή τα πράγματα να εξελιχθούν από μόνα τους. The most important point is your child. Το πιο σημαντικό σημείο είναι το παιδί σου εδώ. To allow your child to make choices. Να αφήσεις το παιδί σου να έχει επιλογές, να κάνει επιλογές. To lead sometimes. Μερικές φορές να φεύγεις. Sometimes I am afraid that I may spoil her. That's what you're supposed to do. Oh, okay. Μερικές φορές λέει, αν φοβάμαι, λέει, θα την χαλάσω, ας πούμε, και λέει, μα υποτίθεται ότι αυτό θα πρέπει να κάνεις. Life will take care of the rest. Η ζωή θα αναλάβει τα υπόλοιπα. You spoil her. Spoil yourself a little bit too. Χάλασε και τη χάλασε, χάλασε λίγο και τον εαυτό σου. Okay, thank you. Go on. Εγώ, η Έφη είμαι. Έλα, Εφη. Ναι, ήθελα να πω ότι αν και πήρα μερικές απαντήσεις από τα προηγούμενα, θα ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο καταστροφής. Καταστροφής όπως ο Θεός έχει τρεις ποιότητες, ο δημιουργός, ο συντηρητής και ο καταστροφέας. Μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, που πάμε στη νέα γη, νιώθω ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο καταστροφής. Καταστροφής πεποιθήσεων, καινούριο τρόπο σκέψης, αλλαγές των ανθρώπων σε πεποιθήσεις, ακόμα και σε κατάσταση γεωλογικά του πλανήτη. Αυτό όμως με έχει κάνει εμένα να βρίσκομαι σε μία κινητοποίηση στο να
ονειρεύομαι, στο να έχω φαντασία, στο να είμαι δημιουργική, από το να έχω καθυλωθεί, όχι με φόβο, αλλά έχοντας ότι είναι μάταιο το να προχωρήσω παρακάτω. Ωραία, Και περίμενε. αυτό είναι ένα μπλοκάρισμα που έχω. Okay. This is from Mephis. She's fully aware that we're going through the stage of distraction as per the creation, preservation, and destruction, the three aspects of God's kind of situation. And there are so many changes across people, belief systems, geological discrepancies, if we might say. And all this situation has blocked her because she's trying to imagine, to be creative, but somehow she's feeling that everything is in vain. Why would she do that? Συνέχισε αυτή την ερώτηση. Ναι, αυτό, ότι νιώθω ότι δεν μπορώ να συνεχίσω παρακάτω, παρόλο που πιστεύω ότι κάθε μέρα η μέρα μου να είναι αυτό, το να ζω την κάθε στιγμή, να είναι η τελευταία μου. Αλλά αυτό με μπλοκάρει για το παρακάτω, δηλαδή δεν με κάνει να κάνω όνειρα, αυτό που σου είπα προηγουμένως. She's very difficult for her to go into the now, to live the present moment, because that's blocking her as she wants to go a little bit further down the road through her imagination and dreams. It's important to stay buoyant. We're going to talk again about buoyancy. Είναι σημαντικό να buoy stays on top of the water and moves with the changing tides, but doesn't sink under. Είναι σημαντικό η επίπλευση. Και θα ξαναμιλήσουμε για την επίπλευση. Η σημαδούρα, παραδείγματος χάρη, παραμένει στο νερό και αλλάζει ανάλογα με την κατεύθυνση των ρεμάτων, χωρίς όμως να μπαίνει κάτω από την επιφάνεια, χωρίς να βυθίζεται. Because you're diving deep, but you're not coming up for air. Γιατί βουτάς αρκετά βαθιά, αλλά δεν βγαίνεις στην επιφάνεια για να πάρεις αέρα. You're not allowing yourself to breathe. Δεν επιτρέπεις τον εαυτό σου να αναπνεύσει. So, our suggestion to you is to do some breathing exercises. Έτσι λοιπόν η συμβουλή μας σε σένα είναι να κάνεις μερικές αναπνευστικές ασκήσεις. The breath of fire. Την αναπνοή της φωτιάς, ας πούμε. And this breath of joy. Και την αναπνοή της χαράς. Where you moving your arm, this yoga breath of joy. Την ξέρεις αυτήν που... Ναι. Okay. Because you need to add more buoyancy to your energy field. You're allowing your energy field to go under, to lie down, rather than keep it up. And it's the breath that can bring you up. Χρειάζεται να βάλεις περισσότερη πλευστότητα στο ενεργειακό σου πεδίο, γιατί το αφήνεις να βυθιστεί, χωρίς να μπορείς να πάρεις, χωρίς να βγαίνεις έξω για αναπνοή μετά. Η αναπνοή είναι που θα κάνει τη διαφορά. The breath of fire and the breath of the joy. If you work with this every day, if you do those two breathing exercises daily, then you'll find that you'll start feeling more buoyant. Your energy will come up. Because even if there's chaos all around, you can still remain stable in joy, in love,
in life. You're still alive. The breath is life. Εάν βάλεις σε πρακτική αυτές τις αναπνοές καθημερινά, θα αρχίσεις να αισθάνεσαι καλύτερα, θα αισθανθείς πιο ζωντανή. Μην ξεχνάς ότι η αναπνοή είναι η ζωή. Θα σε βοηθήσει αυτό το πράγμα να κρατηθείς στην επιφάνεια. Αυτές οι δύο πρακτικές της αναπνοής, η αναπνοή της φωτιάς και η αναπνοή της χαράς. Okay, thank you. It's only one life. Είναι μόνο μία ζωή. Breathe. Ανέπνευσε. If you smoke, stop. Εάν καπνίζεις, σταμάτησε το. It takes the breath away. Το κάπνισμα παίρνει την αναπνοή, την εμποδίζει. Smoking is a very grounding experience. Το κάπνισμα είναι μια πολύ γεωτική εμπειρία. Smoke is sacred. It's used for grounding in ceremony. Το να καπνίζεις το τσιγάρο, το κάπνισμα του τσιγάρου ήταν σε πολλές τελετές ήταν γείωση. It's to ground. The peace pipe is passed around in order to ground the experience, to bring the earth energy, the spirits of the earth in harmony with whatever has been decided. Η πίπα της ειρήνης, αυτός ήταν ο λόγος, για να υπάρχει μια γεωτική, να γειωθεί αυτή η εμπειρία. Τα πνεύματα της γης, ας πούμε. Keep the spiral. Pause occasionally and feel the spiral. It's still coming in to your crown chakra. All of you present. Λοιπόν, κρατήστε ζωντανή την σπήρα αυτή τη στιγμή της άσκησης που ξεκινήσαμε, γιατί συνεχίζει ακόμα και κατεβαίνει. Ισχύει για όλους μας αυτό. Συνεχίζει ακόμα και κατεβαίνει αυτό το πράγμα. Άλλος? Can I just ask myself? Few days ago, I had the following dream. I was driving along a coastal way, and I was looking through the water, and inside the water, there were lions playing in the water with each other. So I thought that was really strange. And then I reached a ground, a place, let's say, and I saw two lions sitting on the back of a cow, but the cow was an Indian cow, not the Western type of cow, but the cows we have in India. And they were trying to kill her. But the cow was very peaceful, very serene. And then, as I was watching, I saw a bit far away another lion which just looked at me and started running to my way. So I got scared, and I started running thinking that it will get me. And then I found a ladder and started stepping up. And then in a few minutes,
some people just appeared and they said that the lion was their own lion, and they kept it inside and just finished like that. That was a very strange dream, even though I felt very a peaceful power after that dream. But it's the first time I see lions on any other dream stages that I have. Oh, okay. Well, let's Let say me that. just, Oh, go on. can I just translate for the other people? Yes. Λέω Yes. ότι το όνειρό μου, έβλεπα στο όνειρο ότι ταξίδευα σε ένα μέρος και βλέπω στην ακτή στη θάλασσα λιοντάρια παίζαν μέσα στο νερό. Και μετά έφτασα σε ένα μέρος όπου 2 λιοντάρια είχαν ανεβεί στην πλάτη μιας αγελάδας, αλλά δεν ήταν ευρωπαϊκή αγελάδα, ήταν αγελάδα από αυτές που είναι στην Ινδία, η οποία ήταν πολύ γαλήνια, παρότι τα λιοντάρια προσπαθούσαν να τη σκοτώσουν. Και μετά ξαφνικά είδα ένα λιοντάρι, το οποίο με είδε και αυτό και άρχισε να τρέχει προς την πλευρά μου. Φοβήθηκα και άρχισα να τρέχω. Βρήκα μια σκάλα, ανέβηκα και ευτυχώς εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκαν κάποιοι άνθρωποι και το μαζέψαν, είπαν ότι ήταν δικό τους. Yeah. Now, okay. The lions represent anger. First, playing with your emotional body, you see, and then trying to kill something you thought was innocent, and then you're being chased by it, you see? Yeah. So the whole process of the dream was eliminating anger from your energy field. Wow. So if you pay very fine attention, you will notice that things that maybe would have riled you up and made you angry before that dream, they don't affect you the same way. The whole scene is a softening of your emotional state. Λένε ότι τα λιοντάρια συμβολίζουν τον θυμό. Στην αρχή παίζανε με το νερό, είναι το συναισθηματικό σώμα, και εκείνη τη στιγμή πήγαν να σκοτώσουν κάτι το οποίο εγώ θεωρούσα ότι είναι ένα αθώο ζώο, ας πούμε, σαν την αγελάδα. Αλλά ουσιαστικά όλη η διαδικασία είχε να κάνει με την μείωση του θυμού. Και λένε ότι θα παρατηρήσεις, μήπως παρατήρησες αν μετά από αυτό το όνειρο πράγματα που σε ενοχλούσαν πριν δεν σε ενοχλούν στο βαθμό αυτό. Also, not only anger, but frustration, irritation, these sorts of things that lead up to anger, you see? Sure, yeah. First were the irritations, and then when it was chasing you, that's the emotion trying to get you, but it didn't succeed, you see? You climbed up away from it. Yeah. Όχι μόνο λένε το... Yeah. Go on. Όχι μόνο τον θυμό, αλλά και τον εκνευρισμό, την ταραχή, και το λιοντάρι που σε κυνηγούσε εκπροσωπεί το συναίσθημα το οποίο προσπάθησε να σε πιάσει, αλλά δεν πρόλαβε γιατί έφυγες μακριά από αυτό. Those things that would generate anger is better said. Whatever would generate anger in you. Oh, blessing. So that in the future, you might notice that you're not so irritated by the same thing that would irritate you before. You become more neutral. It's true. And maybe more forgiving as well. I made the connection, well, on my waking state, I made the connection between the lion and Durga, the Indian goddess, that she's either
she's using lion or the tiger as a vehicle. So I thought it was a kind of a power link or something. Is there any association with that, or? The goddess, okay, Yes. represents the whole image of the goddess with the lion represents that she's tamed her aggressive nature, you see? If you're riding a lion, it means that you've tamed it, right? Sure, yeah. So the lion is associated with the king of the jungle, right? Sure. That's the most fearful, aggressive. And those are the conditions that you want to neutralize in your energy field, correct? Yes. You want to neutralize that so that if you encounter something that would anger you, you don't have that emotion. You're more driven by your wisdom. Because emotions like anger can overpower the human, right? Definitely. Η εξήγηση είναι ότι, γιατί είπα ότι μήπως υπήρχε, το συνέδεσα με την Ινδή θεά, την Ντούργα, ας πούμε, η οποία κάθε συνήθως πάνω σε ένα λιοντάρι, σε μια τίγρη. Και λένε οι Δελφίνοι ότι είναι ένας αποσυμβολισμός, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι η θεά, η εικόνα αυτή της θεάς σημαίνει ότι έχει χαλιναγωγήσει την επιθετική πλευρά της. Και ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία, θα δεις ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία οδηγούσαν στον εκνευρισμός, πολλοί εκνευρισμοί, πολλά πράγματα φέρνουν θυμό. Θα δεις ότι αυτά τα πράγματα πάνε να ουδετεροποιηθούν μετά από αυτό το όνειρο. Fantastic. Thank you very much. It's great explanation. Is there something else? Anyone? Κάτι που θέλει κάποιος άλλος? Μιχάλη? Ναι, μπορώ να ρωτήσω. Yeah. Can you explain the dream of Jane that I had pneumonia and died from it, and the role of the females, συγγνώμη. Μήπως μπορείτε να ερμηνεύσετε το όνειρο της Jane που είχα πνευμονία και πέθανα και το ρόλο που είχαν οι 3 γυναίκες μέσα στο όνειρο. Ποιος είχε το όνειρο αυτό? Η Jane. Η Jane. Okay. So there's a aspect of your character that is dying. Είναι ένα στοιχείο, είναι μια πλευρά του χαρακτήρα σου, ας πούμε, η οποία πεθαίνει. Πέθανε. And that is, let's say, it's associated with the patriarch. Και αυτό συνδέεται με την πατριαρχία. So, Jane, she sees this part of you dying. Okay, pneumonia is associated with the lungs, okay? Η πνευμονία έχει σχέση με τα πνευμόνια, σωστά. And the lungs are giving you the power of expression. Και τα πνευμόνια σου δίνουν την ικανότητα της έκφρασης. It's how you move air, right? Με αυτόν τον τρόπο κινείς τον αέρα. So, how you move air to your wife and your mother is changing. Άρα ο τρόπος με τον οποίο κινείς τον αέρα προς την γυναίκα σου και προς την πλευρά σου αλλάζει. You're making more room
for the matriarch, for the matriarchy. Δημιουργείς μεγαλύτερο χώρο για τη μητριαρχία. And those two women would notice it the most because they're the ones that you interact with often when your guard is down, you know. Και αυτές οι δύο γυναίκες το έχουν αντιληφθεί περισσότερο γιατί με αυτές τις δύο έχεις την περισσότερη επικοινωνία. When you're not, you know, you have humans, you have a partner, because this is the one that you really show your true colors to. Συνήθως για τους ανθρώπους, ο σύντροφός σου, οι άνθρωποι έχουν σύντροφους, γιατί με τον σύντροφό σου σε αυτόν δίνεις τα πραγματικά σου, ας πούμε, χρώματα. Στο σύντροφό σου. They know you better than anyone else, okay? Σε γνωρίζουν καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. For everyone. Αυτό ισχύει για όλους μας. So this is the person that would notice the change in you. You can ask her if you've changed, if you're less patriarchal, would be the question you ask to Regina. Μπορείς να τη ρωτήσεις με τη Regina, έχω γίνει λιγότερο πατριαρχικός? Okay. I will. Thank you. Anyone else? Κάποιος άλλος που δεν ρώτησε? Γιατί έχουν στείλει στο chat κάποιοι. Θέλω να ξαναρωτήσουν και δεύτερη ερώτηση. If there are no more questions, we will take you back to the meditation. Is there anything else? Υπάρχει κάτι άλλο? Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα γυρίσουμε πίσω στον αρχικό διαλογισμό μας. May I ask on behalf? Okay. May I ask on behalf of Thanos if there is no one else to ask? He has a question because he saw we have a session. Go on. Μετέφρασέ το κιόλας, την ερώτηση. Ο Θάνο. Ναι, ρώτησα αν μπορώ να ρωτήσω για το γιο μου το Θάνο, ο οποίος είδε ότι περνούσε και άκουσε ότι την ξέρει την Τζέιν, την έχει δει και ίσως την ξέρει και από πιο παλιά. Και ήθελε να ρωτήσει κάτι που απασχολεί τον ίδιο και παιδιά στην ηλικία του. And his question, and their question is, they read a lot about the shift of the poles, and there are many videos on TikTok and social media and everywhere, and now children search about it, and they feel that a big catastrophe is coming. And his question is whether we are approaching to an end. Yes, they're educated. Okay. May I translate? Or... Yeah. Yes. Η ερώτηση είναι, πολλά παιδιά, συμμαθητές του και οι ίδιους βλέπουν βίντεο στα social media που μιλάνε για την αλλαγή των πόλων και ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια καταστροφή. Και ψάχνοντας, έχουν αρχίσει να φοβούνται ότι όντως πλησιάζουμε ένα τέλος. Okay, now the shift has already happened, and what happened in Turkey? It was the end for many, was it not? What happened? Can you repeat again? Because I think I've lost it somewhere. Okay. You mean the earthquake? So, Yes, tell me again. the axis of the earth has already shifted. Ο άξονας της γης έχει ήδη... Ο άξονας της γης, δηλαδή, έχει ήδη αλλάξει. Έχει μετακινηθεί. It's not unusual.
Δεν είναι ασυνήθιστο. So you're all aware of the earth changes that are occurring. It's not as if it's going to be one big blow up. It's happening here, it's happening there, it's happening up, down, all around. The change has begun. Όλοι γνωρίζετε για τις αλλαγές που γίνονται πάνω στη γη. Δεν είναι ότι είναι ένα πράγμα το οποίο θα εκρηχθεί ξαφνικά. Γίνονται σε διάφορα μέρη τμηματικά. Η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει. So the children must remain hopeful. Τα παιδιά πρέπει να παραμείνουν με ελπίδα, να ελπίζουν. This is their world. Αυτός είναι ο κόσμος τους. And it's for them to be here and make the best of their lives. Και είναι για αυτά για να βρίσκονται εδώ και να έχουν το καλύτερο στη ζωή τους. Don't give up. Να μην τα παρατήσουν. And don't stay focused on the parts that are falling away. Και να μην εστιάζουν σε αυτά που καταραίουν. Okay, so the connection ended at the right moment, you see. Η σύνδεση σταμάτησε, λέει, στην κατάλληλη στιγμή. We ask you all once again to sit with your feet flat on the floor and your hands upright on your knees. Τα χέρια ανοιχτά με τις παλάμες πάνω στα γόνατα και τα πόδια κάτω στο πάτωμα. As we secure this spiral of light coming into your crown chakra. Καθώς προσπαθούμε να ασφαλίσουμε αυτή τη σπήρα φωτός που έρχεται στο τσάκρα του κεφαλιού σας, στην κορώνα. And you just stay with it. You can stay with this meditation as long as you like. You can, after this closes, you can sit in meditation with this spiral if you like. We will keep it going until the solstice, which is tomorrow. We keep the light coming in to your crowns. All you have to do, be conscious of it. Μπορείτε να παραμείνετε με τον διαλογισμό αυτόν και μετά το κλείσιμο. Η σπήρα θα κρατηθεί αυτή μέχρι και αύριο, που είναι το ηλιοστάσιο. We ask you all to become conscious. Σας ζητάμε να είστε συνειδητοί όλοι. Anyway, it's the equinox. It's not the solstice. It's the equinox, right, yeah. Είναι το ηλιοστάσιο, δεν είναι η σημερία. So, now you sit in open. We're making sure you're all connected. And we'll keep you open until tomorrow. Σας κρατάμε ανοιχτούς μέχρι αύριο και είστε όλοι συνδεδεμένοι. We're greeting each one of you with light. Σας χαιρετάμε τον καθένα προσωπικά με φως.
Okay, guys. I'll be right back.